Hi guys, thank you for joining us tonight for a very special evening and also the final evening of our Spring 2023 residency presentations. We have a really special two-part evening tonight. We start with Shada Safadi's presentation, Birds They No Longer Want to Migrate. Shada joins us from the Golan Heights. She is a printmaker, artist, somebody whose practice has been deeply committed to working with material, working with nature, reflecting on different bird species, as she will share with you, but also thinking about the imaginative power of art in its ability to tell stories and also tell stories of marginalized communities and people who are living in a sort of precarious state, not just with nature, but also with other forces around them. And she will talk today about sound and about the wind, and of course about the birds and how they are affected, and the communities, the community that she comes from, and also how both the birds and people are navigating a very swiftly changing high-pressure environment. And the presentation tonight will be in Arabic. We're trying something new. There will be a live in-person translation by our very own Ban Kattan. So thank you so much, Ban, for doing this with us tonight. And then after the presentation, there'll be a little bit of time for Q&A. After that, we will move from this space into the common room space for Jalila Heather's event, which is part of her research into how to use the type of work that she does as a feminist activist into something more enabling the freeing of the imagination, bringing people together, working with communities. So it'll be a much more interactive evening. And at the end, we have a very special feast, so we invite you to stay and share a meal with us. So I'll hand over to Shada. Oh, thank you so much. Thank you all for your coming, and thank you, thanks a lot to Circle Avenue for their generous support. And thanks, Ben. ولدت بقرية مجدل شمس بجولان المحتل. بالحقيقة فهم السياق العام لجولان مهم جدا لفهم الواقع وفهم المشاريع اللي عم بشتغل عليها. رح مر عليها سريعا. الجولان تم احتلاله بعام 67. تم تهجير 138 ألف سوري كانوا بيسكنوا ب 164 قرية و136 مزرعة. يقدر عددهم الحالي عددهم اليوم بأكثر من 500 ألف مهجر. تم هدم جميع القرى باستثناء 5 قرى موجودة حالياً لتعداد سكانها 27 ألف نسمة. بيعتمدوا غالبيتهم على زراعة الكرز والتفاح بشكل أساسي. بأواخر الثمانينات تم الاتفاق على فتح معبر القناطري مرة كل سنة. بيمر من خلاله الطلاب فقط الطلاب بهدف الدراسة بجامعة دمشق. وأيضاً العروس لزواج الأقارب بين العائلات المشتتة بين جولان وسوريا. لاحقاً سمحوا بتصدير التفاح. المعبر مغلق حالياً من 12 سنة بعد أحداث سوريا. I was born in the village of Majdal Shams in the occupied Golan Heights. Understanding the general context of the Golan Heights is very important to understanding my reality and the art projects that I work on, which I will go through some of them quickly here. The Golan Heights were occupied by Israeli forces in 1967, and 138,000 Syrians who lived in 164 villages and 136 farms were displaced from the land. The population of the displaced individuals is estimated today to be over 500,000 people. All villages in Golan were demolished except for 5 that still stand today and hold a total population of 27,000 people. Most citizens of the 5 villages primarily depend on cultivating cherries and apples for a living. In the late 1980s, it was agreed that the Quneitra crossing would be opened once a year to allow only students to pass through to pursue their education in the University of Damascus. The occupation also allowed brides to pass
over for marriages among families from the same religion who got divided between the Golan and Syria. Exporting the cultivated apples out of the Golan was allowed later on as well. The Konaitra crossing was closed 12 years ago after the Syrian war broke out. مشروع تحديق. هذا المشروع عبارة عن عمل تركيبي بيستكشف العلاقة بين طائر الكريم اللي هو نوع من أنواع الحمام، طيور الحمام، والقفص المزين والمسافة. بهذا المشروع قمت بصب نسخة من مراية أمي، وداخل كل مراية في قصة شخصية إلي معها. أخذت غطاء الراس الأبيض كعنصر بعبر فيه عن المسافة. العمل الدائم اللي بشارك فيه مع أمي اللي هي طي كمية كبيرة من أغطية الراس اللي بتحتاج تعاون بين شخصين، وقمت بتجميد الطي كتعبير عن تقريب المسافة. قصة المراية الأولى بالمشروع كان فترة مشروع تحديق، كان بفترة دراستي بجامعة دمشق، كان من الصعب جدا الاتصال والتواصل. عشان هيك كنا نروح كل فترة قصيرة على منطقة اسمها تل الصيحات أو وادي الدموع، والتواصل عن طريق الميكروفون. بس بعيد الأم كان كمية الأهالي والطلاب من كلا جانبين كبيرة. كنت شوف من الجانب الآخر كل الأمهات باللون الأبيض، كان من الصعب إنه أميز أمي. عشان هيك كان في اتفاق مع أمي إنه تلوح لإلي بشل الأزرق، وكانت عيني تلقط الأزرق، فكنت بطي قطعة البلكسي المحفور بغطاء الراس وجمدت مسافة القرب. Project title, Gaze. This work is an installation project that explores the relation between collared dove, the decorated cage, and distance. In this project, I made casts of my mother's mirror. Each mirror cast narrates a personal story I have with her. I adopted the white headscarf as an element that represents distance. The consistent domestic work I share with my mother is folding a number of headscarves that usually requires two people to fold. In this project, I freeze the folding process as an expression of making the distance that stand between us closer. The first mirror in the Gaze project. During the time of my studies in Damascus, it was very difficult to stay in touch with my family. Therefore, I would go along other individuals every once in a while to an area called the Shouting Hill, or the Valley of Tears, to communicate with my family via the microphone. But on Mother's Day, the number of family members and students on each side of the hill is usually very large. I used to see all mothers on the other side of the hill wearing white, and it was hard for me to distinguish my mother between them. So I had an agreement with her that she would wave a blue scarf at me, and my eye would catch the blue color. In this work, I folded the engraved piece of plexiglass to match the size of a headscarf, and froze the foldings of the fabric to represent the remaining distance between us. قصة المراية الثانية من هذا المشروع هي علاقة أمي بطير الكريم، اللي هي علاقة قوية جدا، اللي كل مرة بتصل فيها وبسمع صوت هذا الطير بخلفية المكالمة. طير الكريم له مكانة رمزية بالتراث والموروث الاجتماعي، بالأخص المجتمع الديني. مثلا ما بيتم التعامل معه بالبيع والشراء، وكمان بيقوموا بطقس تزويج ذكر وأنثى هذا الطير بطريقة دينية. لحد اليوم بتسأل عن مصدر هذا الطقس. The second mirror in Gaze project. My mother's relationship with the collared dove is very strong, to the extent that I would hear the sound of this bird in the background every time I call her over the phone. This type of doves hold a symbolic status in our local heritage and inherited social customs, especially within our religious community. It is not allowed to sell or buy the collared dove, and the male and female of this bird are married in a religious ceremony, and I still wonder until now about the source of such a ceremony. Small video.
هدول بتسأل عن العلاقة التاريخية بين الطير والإنسان والقفص. الإنسان عنده التمني الدائم إنه يحصل على قدرة الطير وامتلاك طاقة الطيران. بحبس الطير بيحاول الإنسان إنه يتملك أو يحتوي هذه الطاقة، لكنه بالواقع بينزع من الطير قدرة الطيران، بالوقت نفسه لا بيحصل عليها ولا بيتملكها. Gaze project is an interrogation of the historic relationship between bird, human, and cage. Human possesses a constant desire to acquire the ability of the bird to fly. By caging it, the human tries to possess or contain this energy. But in fact, humans only dispossess the bird of the ability to flight, failing simultaneously to attain this ability or possess it personally. ملاحظة، لما وصلت دبي شفت الطير الكريم بكثير محلات. كان أول مرة بشوفه بالطبيعة خارج القفص. راقبت صوته هون وانتبهت إنه صوته شبيه بباقي أنواع طيور الحمام، وقد هو مختلف تماماً عن صوته اللي تعودت عليه هو داخل القفص. وهون بدأت أتساءل ممكن يختلف صوت الطير من مكان لآخر اختلاف بسيط، بس ممكن يختلف كلياً حسب الظروف اللي بيعيشها. الصوت A note: when I first arrived to Dubai, I saw the collared dove in many places. It was the first time I see the bird in nature outside a cage. I observed its sound and noticed that it was similar to other types of doves, and that it was completely different from its sound in the cage, the sound which I was used to. Here, I began to wonder, does the sound of the bird species only change slightly from one part of the world to the other, but change completely depending on the conditions it would live in? الريح. الريح ظاهرة طبيعية وظيفتها الأساسية تحريك الأشياء ونقلها من مكان لآخر. فهي بتحرك الغيوم مثل ما بتحرك أشراط السفن، وهي جزء أساسي من رحلة الهجرة. فالطيارات الهوائية بتساعد الطيور المهاجرة بتوفير الطاقة وقطع المسافات الطويلة بموسم الهجرة. Project title: The Wind. The wind is a natural phenomenon whose main function is to move things and carry them from one location to another. They carry clouds the same way they move the sails of ships. They are a primary part of the migration journey, as air currents aid migratory birds in saving energy and crossing long distances during the migration season. هاي الصورة رصد لحركة الطيور النسور والصقور بسماء الجولان لمدة سنة من 2016 ل 2017. This picture represents monitoring the movement of birds of prey like eagles and falcons in the Golan Heights sky for a full year. ب 2019 أعلنت شركة إسرائيلية تدعى شركة إنرجيكس للمحدودة للطاقة المتجددة عن مشروع بناء مزارع رياح بجولان محتل على طول خط وقف إطلاق النار مع سوريا. تستخدم الشركة قوتها الاقتصادية والسياسية لفرض خارطة جديدة على المنطقة، واعتبر كمشروع قومي من الصعب اعتراضه. الخطة بتتضمن بناء ما لا يقل عن 200 توربينة رياح ضخمة. تم تركيب قبل سنتين 41 توربينة هوائية بمنطقة تل الفرس بجانب قرية بقعثة. قبل 3 سنوات أقرت الشركة أنها تقوم بتركيب 40 توربينة هوائية بأراضي التفاح والكرز اللي تابعة لمزارعي جولان على مرحلتين بين 3 قرى: مجدل شمس، مسعدي، بقعاثة. طبعاً لقى هذا المشروع رفض شعبي من المجتمع المحلي، ول3 سنوات بيحاولوا بكل الطرق القانونية والمحاكم إلغاء هذا المشروع لكن دون جدوى. قبل أسبوعين أقرت الشركة إنه بغضون شهر رح يبدأ التركيب بالمنطقة. Project title: Not All is Green. In 2019, an Israeli company named Energex Renewable Energies revealed a project to build wind farms in the occupied Golan Heights along the ceasefire line on the Syrian borders. The company uses its economic and political power to impose a new map on the region. This is considered a national project that is quite difficult to contest. The plan includes building no less than 200 massive-scale wind turbines. 41 of these turbines were installed 2 years ago on Tel Al Faras Hill, near Buq'atha. 3 years ago, the company stated that it will install another 40 wind turbines in the apple and cherry farming lands that belong to Golan farmers. The process would take place over 2 stages between 3 villages,
which are Majdal Shams, Mas'adi, and Buq'atha. Naturally, the project was faced with popular rejection by the local community. The community has been trying to abort this project over the past 3 years through all legal and court means to no use. 2 weeks ago, Energex stated that it will commence turbine installation in the area by the end of this month. كارثة توربينات الرياح هي واحدة من أكبر التهديدات البشرية للبيئة وللصحة وللحياة البرية. هاي التوربينات هي تقع بمحور هجرة الطيور بالجولان. كارثة التوربينات الهوائية أصابت عدد كبير من الطيور البرية والطيور المهددة بالانقراض. عملت على إبادة النحل. كمان تعتبر القتل الأول للخفافيش المهاجرة. بالجولان في 24 نوع من الخفافيش الحشرية بتلعب هذه الخفافيش دور مهم بمكافحة الآفات الزراعية بمزارع جولان. ب 2022 تم تسجيل 15 إصابة لنسور، بينهم 8 جرحوا و7 ماتوا. نسر الجولان مهدد بالانقراض. ب 2019 تم عملية مسح لمدة 6 شهور ل10 توربينات. قتل خلالها 609 من الطيور البرية و360 من الخفافيش. حسب الدراسات الأخيرة لسلطة حماية الطبيعة فإنه من المتوقع إصابة 17 ل 23 طائر سنوياً لكل توربينة هوائية واحدة. رح يتم كمان قطع عدد كبير من الأشجار اللي هي تكون أعشاش بيوت الطيور المهاجرة والمقيمة أيضاً، بالإضافة لتشويه الكامل لمشهد الطبيعي. The wind turbines are one of the biggest human threats to the environment, health, and wildlife. These turbines are also a major threat to birds and migratory life in the Golan Heights. The disastrous wind turbines have affected a large number of wild and endangered birds. Wind turbines are also an active agent in bee extermination and are considered the #1 killer of migratory bats. There are around 24 species of bats that feed on insects in the Golan, and these bats play a vital role in the biological extermination of pets in the Golan farms. In 2022, 15 eagles were injured, 7 of which died as a result of the injuries sustained by the wind turbines. The Golan eagle is in fact an endangered wild species as well. In 2019, 10 turbines were surveyed for 6 months, during which 609 wild birds and 306 bats were killed as a result of colliding with these turbines. According to recent studies by the Wildlife Conservation Authority, it is estimated that each wind turbine is responsible for the injury of 17 to 23 birds every year. Additionally, a great number of trees that make home and nest to migratory birds and local birds will be cut. This also poses complete disfiguration of the natural landscape. كارثة التوربينات كمان التضييق على التوسيع العمراني للقرى. مجدل شمس مثلا من الصعب التوسع فيها لأن الحدود من جانبها الشرقي والجبل شمالها وتل الألغام بجهة الجنوب والمستوطنة بالجهة الغربية. المنفس الوحيد لها هو أراضي الكاز والتفاح. وأيضاً التعرض لموجات الانفراساوند، الموجات التحت الصوتية لتوربينات الرياح تعتبر كسلاح، لأنه تتجاوز هذه الموجات العوائق الطبوغرافية لمئات الأمتار، وهي عبارة عن موجات ذات تردد منخفض تحت العتبة المسموعة للإنسان، وبتأثر بشكل سلبي على حوالي واحد من كل 3 أشخاص، وبتسبب آثار صحية كالصداع ومشاكل تركيز، وبتزيد من توتر نوبات الصرع عند المصابين فيه. هذا المشروع راح يتم تركيب توربينات على بعد 500 متر من بعض المنازل وعلى بعد 1.5 كيلومتر من المدرسة. The wind farm project restricts the architectural expansion of the villages. For example, it is difficult to expand the village of Majdal Shams because it faces the political borders on the east, the mountain to the north, the minefield hill in the south, and the Israeli settlement in the west. The only outlet for expansion is towards the apples and cherries land. This also raises the issue of the exposure to infrasound waves generated by the turbines as a weapon. These infrasound waves surpass topographic barriers to extend for hundreds of meters. They are low frequency waves that travel below the level of human hearing, and they negatively impact around 1 in 3 people. The infrasound waves have health implications such as headaches, trouble focusing, as well as the increase in frequency of epilepsy episodes for those who suffer from the condition. In this specific wind farm project, the wind turbines will be installed 500 meters away from some homes
and about a kilometer and a half from a local school. طبعا هذا رسم توضيحي لموقع المراوح ومحيط الأضرار. الدوائر اللي بقطر 500 متر هي منطقة قتل الطيور بأنواعها. دوائر الزرقاء اللي بقطر 1000 متر هي منطقة تأثر النحل وإبادته. دوائر الحمراء اللي هي بقطر 2000 متر هي تأثير الانفراساوند. This is a graphic illustration of the location of the wind turbines and the circumference of the damage that they extend. The circles around the wind turbines have a radius of 500 meters. This is an area where birds of all kinds fall dead. The blue circles have a 1,000 meter radius that represents the area that affects bees and cause their extermination. The red circles have a 2,000 meter radius that represents the area where the infrasound waves would affect people. نظام الرادار نظام رصد الطيور اللي هو رادار لكشف الحركة، مراقب الطيور، وتدريب كلب بوليسي اللي بيعطي إشعار أو إشارة للمراقب بحال وجود إصابات الطيور. تقرير هيئة الحماية الطبيعة بأن وسائل حماية الطيور من المراوح غير فعالة، لا الرادار ولا مراقبة الأشخاص بتنفع، وطالبت بتجنب تشغيل مزارع التوربينات بتل الفرس، وهذا على ضوء نتائج المسح الأخير اللي بتفيد أنه أنظمة الكشف عن طيور بالمزرعة فشلت فشل ذريع بتحديدها، وحتى فشلت باكتشاف مرور الطيور داخل نصف قطر دوران شفرات التوربينة. وتشغيل توربينات الرياح بمنطقة تل الفرس ومرتفعات الجولان بشكل خطر حقيقي وفوري، بالأخص على الطيور المعرضة لخطر الانقراض. The bird monitoring system. The current means of protecting birds from wind turbines are motion detecting radars, assigning a bird watcher, and trained dogs that supposedly would signal the bird watcher should any bird be injured. The Nature Protection Committee reports that these measures are all ineffective and recommended avoiding the use of turbines in Tell el-Faras altogether, as these measures have shown a dismal failure in detecting birds within the range of wind farms. The monitoring systems even failed to detect the passing of birds within the radius of the turbine blades themselves. Therefore, operating wind turbines in Tell el-Faras area and the Golan Heights poses a real and immediate threat, especially to endangered bird species. وبحسب كل البيانات كل توربينة راح تزود 358 منزل بالكهرباء على طول عمرها الافتراضي اللي هو 25 عام. إذا تم إنشاء جميع هذه المزارع اللي بدأت حيز التنفيذ حوالي 200 توربينة بجولان، بهي القاعدة بتوفر 1.6 أو 2% من إجمالي الاستهلاك القومي حسب بيانات السكان 2018. هل بيستحق كل هذا المشروع؟ According to the same report, each turbine will provide 358 homes with electricity over the expected lifespan of the turbines, which is estimated to be 25 years. According to the 2018 census, if all these wind farms, which comprise 200 turbines that already entered their installation stage, were to be implemented in the Golan Heights, they would make up for 1.6 to 2% of the total national energy consumption. So, is it worth it all? مسارات هجرة الطيور تتغير مع تدخل الإنسان بتغيير المناخ أو بتغيير التضاريس. فهل وجود مزارع الرياح تأثر مباشرة على مسار هجرة الطيور مستقبلاً؟ طبعاً المشروع هو اقتصادي وسياسي بامتياز موجه ضد الشعوب الأصلانية بهدف تفريغ الأرض من سكانها. بعدة أماكن بأوروبا وأمريكا هجر السكان الريفيون من أماكن سكناهم لمناطق أخرى بسبب مثل هذه المشاريع. Points for consideration. Birds' migratory path change with human intervention, climate change, and changes in terrain. Does the presence of wind farms directly impact the birds' migration paths in the future as well? Also, the project bears distinct economic and political marks. It is targeted against the indigenous population with the aim of emptying the land out of its inhabitants. Rural citizens in various parts of Europe and North America were forced to desert their living areas as well due to similar projects in the past. بشكل عام بعمل الفني بركز على إعادة سرد قصص من المجتمعات اللي عشت فيها.
إما بالتعبير عن آلامهم أو من خلال الذاكرة الجمعية أو من قصص سريالية لحيوانات وطيور المنطقة. ممكن تكون القصة على شكل بذرة لنبتة غريبة أو على شكل رسالة حب أو بتكون من خلال خلق مساحة. هذه القصص بتعبر بشكل أو بآخر عن الواقع الاجتماعي والجغرافي والسياسي للمنطقة. Generally, in my art practice, I focus on re-narrating stories that stem out of the communities I lived in by either expressing their pain or via collective memory or the narration of surrealist stories that feature the animals and birds of the region. The story can be about a seed of a strange plant, or a love letter, or the creation of a space. These stories express the social, geographic, and political reality of the region in one way or the other. في حضرة الغراب. الغراب كان هو أول طير اللي بدأ يظهر بأعماله الفنية. خلال فترة تعليمي بدمشق كان له حضور قوي بهالمدينة. ركزت على علاقة الإنسان بالغراب والأحكام الاجتماعية تجاه هذا الطائر. In the presence of the crow. The crow is the first bird that featured in my work during the time of my study in Damascus, as it had a strong presence in that city. I focused on the relationship between the human and the crow, and the social judgments against this bird. طائر المينا الهندي. أثناء إقامتي بفلسطين بديت ألاحظ حضور المينا بكل مكان. هو أحد أكثر أنواع الغازية بالعالم، موطنه الأصلي جنوب آسيا وخاصة الهند، وانتشر بعديد من دول العالم عن طريق الموانئ والسفن التجارية. استخدم كطائر زيني بالأساس لأن عنده القدرة على التكيف والتعايش مع الإنسان، وبارع بتقليد الأصوات وبصنع الضوضاء بما يسمى الضجيج الجماعي بين طيور المينا. بشكل هذا النوع تهديد للتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والزراعة. المينا عدوانية على بعض أنواع الطيور المحلية بتقوم بمطاردتها وبهدم أعشاشها، وبهالوقت دول عديدة بتعاني من عدم السيطرة على هذا النوع من الطيور. The India myna bird. When I started living in Palestine, I started noticing the presence of the myna bird everywhere. This bird is considered one of the most invasive species in the world. Its original habitat is South Asia, especially India. It has spread to many countries in the world via ports and commercial ships. Originally captured as a house bird because it has the ability to adapt and cohabitate with humans, this bird is skillful in mimicking sounds and making what is called the myna's collective noise. This bird poses a threat to biodiversity, environmental systems, and agriculture. Myna birds are aggressive towards certain local birds, usually chasing them and destroying their nests. Countries of the world continue to struggle to address the overpopulation of this bird today. الإمارات ملاذ آمن للطيور المهاجرة. تعتبر الإمارات بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة مناخها، بالإضافة لتوفر الملاذات الآمنة والمحميات الطبيعية، محطة سنوية أساسية لمسار الطيور المهاجرة. سماء الإمارات في الماضي مختلفة عن الوقت الحالي. كثرة إقامة المحميات الطبيعية والزراعة بأكثر من 20 موقع محمي أدى لجذب الطيور المهاجرة مثل محمية الوثبة، واسط، رأس الخور. بحط بالإمارات تقريباً 388 نوع من الطيور المهاجرة سنوياً. وأهم الأنواع المهاجرة اللي بيحط بالإمارات هو الحبارة والفلامينغو، بالإضافة لمئات الأنواع. The UAE as a safe haven to migratory birds. Here in the UAE, and due to the geographic location, climate, abundance of safe havens and natural reserves, the country acts as a primary annual stop on the path of many migratory birds. It is worth noting that the UAE sky was different in the past than it is today. Establishing natural reserves and increasing plantation in over 20 protected locations have led to attracting migratory birds to natural Emirati reserves such as Al-Wathba, Wasat, and Ras Al-Khor. Today, around 388 species of migratory birds land here annually. Some of the most important species that rest here are the habara, the flamingos, as well as hundreds of other bird kinds. الحبارة نادر ما بيستخدم صوته. كان أول طير أثار اهتمامي للبحث من أول ما إجيت على دبي. تعتبر الحبارة من الأنواع الرمزية بتراث دولة الإمارات ومن طيور المهددة بالانقراض.
بتكيف بين المناطق الصحراوية المفتوحة وبيتجنب المناطق القريبة من الإنسان. بيغطي هذا النوع من الحبارة نطاق جغرافي واسع من شبه الجزيرة العربية وباكستان وكازاخستان. طيور الحبارة اتخذت من الدولة بيتاً بعدما كانت معبراً. قيلت هذه العبارة بإشارة للعناية الكبيرة لأولاد الإمارات لهذا النوع من الطيور. ونجح الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة ببرامج تربية وحماية هذا النوع. طبعاً البحث تجاه الماينة والحبارة قيد الإنشاء. The Hubara bustard. This bird rarely uses its voice or sound. It was the first bird that attracted my attention for research since my arrival to Dubai. The Hubara is considered a heritage symbol in the UAE. It is also an endangered bird that adapts to open desert areas and avoids areas close to human presence. This type of Hubara exists within a large geographic range within the Arabian Peninsula, as well as in Pakistan and Kazakhstan. Quote, "The Hubara made of the UAE a home after it was merely a passageway." End of quote. This sentence was said to indicate the deep care the UAE has given to this bird species. The Worldwide Fund for Nature was also successful in preserving the Hubara through a number of programs dedicated towards raising and protecting it. My current research on the myna bird and the Hubara is still underway. من خلال المسارات الطيور اللي حكينا عنهم، إن كان طير محلي أو طير مهدد بالانقراض أو طير دخيل أو طير كان مهاجر وأصبح مقيم، قدر تدخل الإنسان بدور الطبيعة إن كانت اقتصادية أو رفاهية لها تأثير على المستقبل. بيوم ما بالتأكيد الطيور هي اللي لحالها راح تحدد مسارها. Through the passages of the various birds I discussed here today, be it a local bird, an endangered bird, an invasive bird, or a migratory bird that later became a resident of the land, we can see the extent of the impact of human intervention of nature and the effect it has on the future, be it an economic or lavish intervention. One day for sure, the birds will be the ones that will dictate their own path, free of any influence. Okay. شكرا لكم. Thank you so much. Anyone who... Sorry? We have a question. I wonder about the difference. It's really interesting when you notice a difference in the sound of the Eurasian collared dove between Golan Heights and here. In what way have you been able to observe it's related to the cage, and could it be other ways of, have you investigated or found other hints on what could drive that change in the voice of and the sounds and the calls of the birds? Because it's really interesting. I'm very curious about not just the cage only as like an iron cage, but also as a modern cage of the modern house that we live in, that the city being also a kind of a cage for a bird where they can only be in certain places also. So yeah, I'm just really curious about the nuances of the calls of the birds in these larger different cages. كان من المثير للاهتمام ملاحظتك لاختلاف صوت الطائر الكريم ما بين وجوده في الطبيعة وما بين وجوده في القفص. فهل كان في ملاحظات معينة ممكن تشاركينا فيها أكثر من ناحية وجوده في القفص، أو هل تعتقدين في عوامل أخرى ساهمت في تغيير صوت طائر الكريم ما عدا وجوده في القفص؟ والنقطة الثانية هي هل ممكن ننظر إلى المدينة باعتبارها قفص للإنسان ممكن يغير من طبائعه؟ أنا متوقع الطير أكيد له تأثير بيتأثر بالناس،
الموجودة حواليه. وجوده بالقفص مثلا بجولان، لأنه أغلب المدنيين أو يعني بتسمع صوته حتى بالحارات، يعني أغلب المدنيين موجود عندهم بالقفاص، فبتسمع الصوت وهزة الراس كمان في هي الهزة. فهي كان كثير يعني غريب، وهذه مشتركة عند غالبية الطيور الكريم بجولان. والغريب إنه مش موجود بالطبيعة، يعني أنا ولا مرة شفت بجولان طير كريم بالطبيعة. فلما جيت لهون كان هذا الشيء مفاجئ لإلي وكثير كمان اهتميت لقصة الصوت، لأنه كمان في شيء غريب لما نحن بنقول يكرم، يعني لما يصدر صوته بنقول عم بيكرم. فكمان حتى رجال الدين بيقرأوا شيء مثلا كأنه بالدين، إنه كأنه بيتواصلوا شيء مع الله. فممكن هذا الطير أخذ شيء من الإنسان اللي هو صح اللي عم يربيه. فهل كان هيك؟ It was definitely an interesting observation to view how the sound of the collared dove was actually different between nature and between what the artist has observed in her homeland in Golan Heights, because this bird normally is caged within houses in Golan Heights, and as a matter of fact, if you walk between alleyways, you would hear the sound of this bird coming out of the houses. The bird holds a very significant religious value in Golan Heights, and its sound and the way it nods its head, as you have seen in the video, are indicative sometimes to the people who possess them as a spiritual conversation or a prayer of sorts. So it does have that special connection to people, and Shada believes that perhaps it is that influence of the bird's connection to the humans in Golan Heights to be a contributing factor to their changing behaviors and sounds. So I'm curious to know that the birds are, of course, a beautiful metaphor for the people of Golan Heights. And your work is not just artistic, it's political. You know, you're trying to very subtly bring across a message for the people of Golan Heights. I'm very curious to know, have you been heard by the other side, that is the companies and the people who are constructing the wind farms? From the الشركة نفسها. طبعا عملك هو كناية أو استعارة بشكل واضح بالنسبة لها من حيث تمثيل الطيور لمواطني مرتفعات الجولان، وهي تعتبر أعمالك مش مجرد أعمال فنية، ولكن لها وقفة مثل ما تقدرين تقولين سياسية في نفس الوقت، وهي تنقل رسالة واضحة من الجولان إلى العالم. فسؤالها هو: هل سمعك الجانب الآخر أي الشركات؟ هل كان في أي ردة فعل، أو هل وصلتك معلومة أنه مثلا أعمالك وصلت إلى هاي الشركات؟ طبعا لأنه قبل أسبوعين تم الإعلان عن أنه بآخر الشهر رح بيبلش التركيب. طبعا نشطاء الجولان كلهم عم بيحركوا، وفي كمان الشركة تبعت مثلا مندوبين للتفاوض إنه وافقوا على المراوح، مقابلها مثلا من في 1400 دينار بننظفهم من الألغام ونرجعهم لأصحابهم، أو بنفتح معبر القنيطري، أو في ميزانية للمستوطنات لتطوير السياحة، ومنشارك ال5 قرى جولانية بهذه الميزانية. فهي طبعا في رفض كامل، يعني رفض كامل من الشعب من جماهير عنا بالجولان تجاه التفاوض اتجاه شركة أو جهة سياسية اللي هي لها تاريخ حافل بنقض العهود وطبعا كل الأشياء اللي حكتها هي بالأساس حقوق، ما في مجال تفاوض فيها. So, as she has mentioned in her presentation, 2 weeks ago, the company started the installation phase of a major number of turbines right now. But in addition to her work, she wants to give credit to the people of Golan Heights who are currently demonstrating and continue to demonstrate against these activities. And due to this demonstration,
There is actually a response right now. So the company has started negotiating with the indigenous population. And they basically came back with an offer in exchange for an approval of installing the turbines. They are offering cleaning 1,400 acres of land from landmines, as well as opening the Konaitra crossing, which is their only passage out of the Golan Heights, which has been closed for the past 12 years since the beginning of the Syrian war. There's also, the Israeli government has dedicated a budget for boosting tourism in the Israeli settlements close to the Golan Heights. So the 5 villages were also offered a portion of that budget. However, Shada says that these companies have a very long history of making promises. So even though they're coming back with these negotiations, they were faced with complete rejection, and there's no trust, absolutely, between the two parts. And at the end of the day, we're talking here about human rights, nothing more, nothing less. Maybe I can say something. So it's been an absolute pleasure working with you, and your work is absolutely beautiful. And I'm so glad you're here with us in Dubai. And this was really eye-opening. So I know we were restricted by time, but through our conversations, I know that there is an additional component. So you work a lot with nature. But I know, I mean, we have seen the bird component, but I know you also work with clouds and seeds and other elements of nature. So I was wondering if you can tell us more about this. Do I need to translate? Well, No, I understand. We understand each other. بس عليها بفهم. اوكي. صور. يمكن اوكي ممكن في مثلا بجولان في غامي لها اسم غامي اسمها نون قطنة. هي يعني حرف النون تبع قطنة اللي هي تطلع بموقع واحد فوق الجبل. وهذه عندنا المزارعين بس تطلع هذه الغامي بيعرفوا انه هي رح يشتي بعد انه كإشارة لمعرفة الأرصاد الجوية، يعني إنه رح يجي شتاء بعدها. فشكل غامي بتيجي، يعني عندي أنا صور لها تقريباً عن شي 9 سنوات، يعني كل سنة بتيجي بشكل مختلف. فهي إنه كيف إنه في تفاؤل، حل التفاؤل بهالغامي، وكيف إنه الغامي إلها اسم. فعملت مشروع مثلاً رسالة حب بلغة البريل، طبعتها إني طلعت ب3 صفحات. وعالجت مع الملح كيف تشكيل الغامي من هذه اللغة كحالة من الاستحالة قراءة هذه اللغة. كمان اشتغلت فترة على النباتات البرية. النباتات البرية اشتغلت كان في مشروع عن النباتات الضارة. فالبذرة اللي اشتغلت عليها اسمها الطردي الغريب، وتم وهذه النبتة هي نادرة. وكان تم يعني تعتبر من النباتات الضارة، بس هي كثير مفيدة للغزال الأم بس تولد. فبنيت شكل البذرة من قطع حديد اللي الجلخ تبع قص الحيطان على لايرز، وبنيت شكل 3D تبع البذرة، وحطيت سنسورز اللي هي بس يقرب الإنسان تصير تبرم، وبس يبعد تثبت كأنه حالة آلية دفاع عن نفسها. وعلاش الحديد كمان إنه يطير منها الفتات تبع الحديد، إنه كأنه أحييها.
I really wanted to highlight that the artist works with a lot of natural elements. So in addition to working with the birds, Shada also had a project whereby she monitored a very unique natural phenomena that happens in the Golan Heights. So once a year, there is a very specifically shaped cloud that appears on the Golan Heights that the locals call Noon Qattan. And Noon is the letter N in Arabic, and the cloud looks exactly like this letter. The artist monitored the cloud over 9 years, and surely enough, it was there. The cloud is usually taken by farmers as an indication of the beginning of the rain season. It is also considered a symbol for optimism. Using this cloud, she has created a work that is marked a love letter. And the love letter was written over a silhouette of a love letter written in braille print, thereby rendering both the cloud and the letter sort of invisible or perhaps very specific to the residents of this area. Additionally, Shada also had made extensive research on wild plants in the Golan Heights. And in Palestine, sorry, and specifically rare plants. So she took one of those very specific seeds that are actually considered weed, but they're actually very good for consumption by mothers who newly gave birth. She had made a rendering of the shape of the seed in 3D in rusted iron, and has installed sensors by which every time somebody approaches the installation, the seed will start spinning, and then if somebody goes away, it will stop spinning. And as it spins, the rust kind of falls away from the structure to represent a sort of self-defense mechanism. Okay, thank you so much. Thank you all.